Hey there, amigos. Welcome to another super duper awesome episode of The Dude Gets Around. I truly hope you're having a great day. Amigos, welcome to Santiago De Los Caballeros, Dominican Republic. Santiago is the second largest province in the DR, with Santo Domingo being the biggest. Santiago has a total population of around 3 million people, give or take. And in a city this big, there ought to be some really good spots to get some grub. So in this episode, I'm going to take you to my favorite 4 low budget places to eat at, with a bonus in the end. So amigos, get ready to be hungry by the end of this episode. Let's do this. Come on. Amigos, our first stop brings us to Sopa Andrea, which translates to Andrea's soup. The dude actually grew up around here, and I've been coming here to eat this very delicious soup since I was a little boy. Sopa Andrea is located in the Placita Market. This vibrant marketplace is not just a place to come buy fresh produce and meats. It's a pulsating hub of Dominican life, where traditions, flavors, and community converge. La Placita Marketplace has been here since the early 1900s. As you step into La Placita, your senses are immediately awakened by a symphony of sights, sounds, and smells. Colorful stalls brim with fresh produce, tropical fruits like mangoes, pineapples, and guavas, alongside piles of vibrant vegetables. And in one little corner of La Placita is where you can find Sopa Andrea. The specialty here is cow nerve soup, which is considered a hangover cure by most Dominicans, and if I dare, I would say by a lot of people around the world. On the menu, they also serve up stewed cow nerves with a side of rice. You could also optionally get a side of avocado, but to be honest, that's not an option. That is a must, amigos. Saludos, buenas. Una sopa grande, por favor, para aquí. ¿La quiere grande normal o grande especial? ¿Cuál es la diferencia de las dos? La especial tiene más nervios. Ok, ¿podemos una especial entonces? Gracias. No, sin arroz. Y aguacate. Aguacate, póngame ese. 3.30. Okay. So the way the system works is you have to come over here, pay for the soup, and then you actually get it served on the other side. And they have a whole bunch of tables and chairs where you could actually sit down and enjoy this marvelous soup. You're going to see, I'm not kidding, this is delicious, my friends. So when you come buy the soup, they have 2 different versions of the soup. They have the normal soup, but they also have the special. And the difference is that the special brings more cow nerves. So if you want a little bit more, a little bit of extra kick, make sure you get the special. Okay. So after you pay your soup, you must go and claim it. Saludos, buenas. Una sopa grande especial, por favor. Para comer aquí. Para comer aquí, sí, señor. Hagan el favor, se sientan allá. Allá. La llevamos allá. Ok, tiene un aguacatico ahí también puesto. Muchísimas gracias, está bien. la orden. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Gracias. So a huge must
Make sure you sprinkle some of this wonderful juice on there to give it an extra kick, an extra taste. And as I was saying before, amigos, this soup is considered to be a hangover cure. So you will find that when people go out clubbing, they will come here to feast on this magnificent soup. And just for a quick fact, the very famous Lovera nightclub is actually just a few blocks away from here. So you will find that on the weekends, people will leave the club and head on over here. This place actually opens at 6 in the morning. So people leave the club and they just immediately come here to feast on this wonderful soup that will cure their hangovers. So, you know, it's a big tradition. And especially here in El Cibao region, in Santiago, we eat this soup quite a lot. It's very hearty, as you can see. It's very hearty and contains a lot of cow nerves. This is delicious, amigos. Let's go ahead and dig in. Just delicious. Let's go ahead and put in some avocado, of course, because this is a must. And just another piece of information for you, amigos. If you don't feel like coming here to eat the soup here, you could actually get it to go. They also have delivery available. So they have their own in-house delivery. And they also are part of the Pedidos Ya platform, which is sort of like the Dominican version of Uber. Let's taste some of this cow nerves. And the thing about this place is the seasoning, the flavor of the soup never changes. As I told you before, I've been coming here since I was a little boy, and it's always the same taste. It's delicious, amigos, delicious. Aquí me encuentro con el señor Víctor Tatis, que es uno de los miembros de aquí de Sopa Andrea, y quiero hacerle varias preguntas sobre su establecimiento. Y señor Víctor, ¿usted me puede decir en qué año abre este negocio, la Sopa Andrea? Bueno, este negocio Sopa Andrea abre en el 1960. 1960. 60, Wow. más o menos. ¿Y quién fue el fundador o la fundadora? Bueno, la fundadora fue nuestra abuela, que bajó. Ella fue la que vino con esa inspiración Ok, de vender sopa, Ok. inventó el negocio. Ella fue la propulsora. ok, excelente. Sí. Y me imagino que ya en estos tiempos es un negocio de familia. Sí, ya Eso- vamos por 3 generaciones. 3 generaciones, ok, sí, se va pasando de generación a generación. Excelente. ¿Y qué le motivó a su abuela, si usted se acuerda, a poner un negocio de sopa? Bueno, según nos cuentan, ella bajó del campo, de la loma, nosotros somos del campo, del ranchito de Piché, de allá Ok. arriba. Y ella bajó para acá, para Santiago, no hallaba qué hacer. Y de un mercado que llamaba La Placita, el mercado que eso estaba en Guravito anteriormente. Guravito, ok. Esto empezó en Guravito. Oh, y después la trasladaron aquí. Después, no, luego de que empezó el Guravito, nos movieron a la subida del Chirolito, Ok. frente a Santa Cruz. Ah, Nos subieron ahí. Y luego el doctor Joaquín Balaguer fue el que hizo esto. Ok. Ayer nos mudamos para acá. Excelente, excelente. ¿Y cuáles son los días más ocupados de ustedes? Me imagino que fines de semana. Sí, mayormente fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. Y mayormente. lunes. Sí, son los días Me más, imagino. más concurridos aquí. Sí, porque son los días que la gente Son los está días que la gente discotequeando y está bebiendo. ¿sabes? Doblando y codo. Y como les había comentado en el principio del video, esta sopa es considerada como una cura de la resaca. Y honestamente yo soy testigo de eso porque yo he venido aquí. Yo estoy viniendo aquí desde niño, obvio, no tomaba cuando era niño, pero después de adulto, yo salía de los bares y la discoteca y venía siempre aquí a donde Sopa Andrea a buscar mi sopa, porque óyeme, la verdad que cura la resaca. Y señor Víctor,
Dígame. Aparte de sopa de nervio, ¿ustedes venden algo más aquí? Sí, vendemos nervio guisado, Oh, fines de semana. nervio Ajá, guisado. Ok. Viernes, sábado y domingo, Ok. sea con yuca, con arroz. O con yuco con arroz, Sí, excelente. no todos Ok. los días, no todos los días, sino fines de semana. Yo pensaba que era solamente sopa de nervio. No, pero- vendamos nervio guisado también. Ok, pues Y ya yo aparte, sé. vendamos los nervios también por libre. Oh, y lo venden Lo para vendamos, llevar. sí, lo vendamos para llevar, exacto. Excelente, excelente. Vende bien. Y una pregunta para usted también sobre las personas que vienen aquí. Aquí ha venido gente famosa y si usted se acuerda como Sí, quién más claro. o menos. Aquí no hace mucho estuvo Bulín, Oh, Bulín. estuvo Ok. por aquí Mariachi Buda. Ok, ok. Por aquí ha venido el alcalde Abel. Oh, Abel Martínez, Sí, viene ha pasado por a aquí. bajarse su sopa Sí, aquí. Eduardo Estrella ha pasado por aquí. Ok, También el señor el síndico y ahora actual, ok, ok. el Ulises Rodríguez también ha pasado por aquí. Y hay pasado unos cuantos más que uno no, pero han pasado otros. Sí, excelente. Pues la sopa es muy famosa. Y una pregunta que quizá usted no la pueda contestar porque eso es secreto familiar, pero don Víctor, ¿qué es lo que ustedes hacen para mantener ese sabor? Porque míreme, como yo le estoy diciendo y a ustedes los televidentes, yo estoy viniendo a comer aquí donde Sopa Andrea desde que yo era muchachito y el sabor es único, es el mismo sabor, no varía, nunca está pasada de sal la sopa, siempre está al punto, esos nervios perfectos, la yuca blandita. ¿Cuál es el secreto? Bueno, eso es un secreto que nos dejó nuestra abuela. Eso se ha ido manteniendo por el tiempo. Vino la tía de nosotros, ahora estamos nosotros aquí y nosotros somos los que llevamos ese control. Oh, Es bueno. un secreto que uno Un sazón. mantiene, un sazón que uno mantiene oculto. Pero, Bueno, señores, muchas gracias, don Gracias a Víctor, ustedes. por cederme a hablar con usted y hablar un poquito sobre el restaurante de su familia. De verdad, una historia muy bonita. Gracias. Y algo que resaltar aquí en Santiago, República Dominicana. Así que ya ustedes saben, amigos, cuando estén en Santiago, vengan aquí a donde Sopa Andrea a comerse su sopita y también la pueden pedir. Tienen su delivery y también por pedidos ya. por pedido ya. Bueno, muchas gracias. don Gracias a Víctor. Un ustedes, placer. está encantado. Gracias igual, y aquí estamos a la orden. Está bien, gracias. Para lo que sea. Amigos, we've arrived at the second spot where I highly recommend you come and have some grub when you are in the beautiful city of Santiago, Dominican Republic. So in the DR, the most common dish folks eat at lunchtime is called la bandera, which translates to the flag. This dish is simply made up of rice, beans, and any type of meat, ranging from stewed chicken to fried chicken or even stewed pork. And it is always accompanied by a side of rice. Depending on where you go, this super low budget dish ranges anywhere between 200 and 350 Dominican pesos. And today, I came to one of my favorite spots to feast on our national dish, the flag. This is Ricomer, located in the Buenos Aires neighborhood of Santiago. Now, I know you're probably asking yourself, what in the world am I doing here? As this neighborhood has a bad reputation for being crime-ridden. But in fact, things have changed. And another thing I want you to know is that I actually was born and raised here in this neighborhood, not too far from where I'm standing. I have friends that live here, and even they tell me that things have changed, that things have gotten a lot better. So let's order some food, shall we? The dude is starving Marvin. Saludos, buenas tardes. Hola Elaine, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Pasando por aquí, gracias, gracias. Pasando por aquí haciéndote la visita. Esta comida tan deliciosa que ustedes venden acá. Yo quiero arroz blanco, pollo guisado y habichuela, por favor. Gracias.
So amigos, as I was saying, this spot is a really good spot to come and have some grub. There's a lot of places like this in the neighborhoods where they serve really good food at lunchtime. Typically, la bandera, the flag, as I was explaining to you guys before. And it's a typical dish all throughout the Dominican Republic. Like, this is what Dominicans eat for lunch. So when you come to the DR, make sure that you ask for the flag, and they're gonna ask you, well, what type of meat do you want or what type of rice? But it's basically white rice or moro, which is rice and beans cooked together. And yeah, the dude is ready to eat. The beans taste just like my mother's beans. This is what I like about coming here, because the food is not over seasoned. It's fresh and has a really, really good flavor. I'm telling you, the beans taste just like my mother's. She makes really good beans. And you also get some arepita de yucas. These are cassava croquettes, if you will. This is delicious. Purely delicious. Bueno amigos, aquí me encuentro con la propietaria de Rico Mar, que es la señora Elizabeth Brito. Señora, muchísimas gracias por permitirme venir aquí. Bueno, estamos para servirle. Muchas gracias, de verdad. Le cuento que yo he venido a este establecimiento anteriormente porque yo soy oriundo de aquí, de barrio Buenos Aires, y tengo familia que viven aquí. Incluso las personas que viven al lado de usted son casi familia mía. Geania, Taguito, esa gente, son gente de uno. O sea, se criaron con mi familia desde pequeñito. Y he venido aquí varias veces y he notado que ustedes siempre tienen como el mismo sabor, un sabor excelente. Y la comida de aquí también sabe fresca, por eso es que yo cada vez que vengo al país siempre vengo a comer aquí a este establecimiento. Y yo le quería preguntar, Elizabeth, ¿en qué año abrió las puertas Rico Mar aquí en Buenos Aires? En el 2012. En el 2012, ok. ¿Y qué le motivó a poner un negocio de comida aquí en Buenos Aires? De hecho, fue algo que siempre me gustó, me encanta cocinar. Yo entiendo que el cocinar no es un trabajo para mí. Ya, es un amor. Eso es como de muy adentro de mi persona. Excelente. ¿Y cuáles son los días más ocupados aquí en Rico Mar? Me imagino los fines de semana son más ocupados. Aquí suelen ser bien ocupados todos los días de la semana, como uno que otro día, más que otro, pero sí, siempre tenemos muchos clientes, gracias papá Dios. Gracias papá Dios, exacto. Y en el video yo estoy hablando del plato nacional dominicano, que es la bandera dominicana, que es el arroz, la habichuela y algún tipo de carne, acompañado por ensalada. ¿Qué tipo de carnes ustedes venden aquí, aparte de pollo? Bueno, tenemos bistec, tenemos cerdo, albóndiga, hígado, costilla en salsa barbecue, chuleta frita, mero frito. La pechurina es derivado del mismo pollo, pero en otra variedad, el pollo al horno, pechuga a la plancha, pechuga a la crema. Excelente. Entre otros. Bueno, como ustedes pueden ver, amigos, hay muchas variedades y les repito, la comida es sumamente fresca y deliciosa. Bueno, pues Elizabeth, una vez más, muchísimas gracias por permitirme venir a su restaurante. Y le deseo mucho éxito en el futuro. Yo sé que lo va a tener porque la comida de aquí es única, de verdad que sí. Muchas gracias, estamos a la orden, estamos para servirle a usted y todo el público. Gracias.
Drop that shit. Take it. Amigos, we've arrived at the third destination of our food tour here in the city of Santiago. This is no other than the ever so popular Rafa Pollo, which is found in El Barrio Libertad, which the literal translation to that is Liberty Neighborhood. One of the most commonly consumed foods here in the Dominican Republic is fried chicken. Here, we call the chicken spots pica pollo. The literal translation of pica pollo is pick your chicken. I guess the meaning behind the name is due to the fact that when you get in line, it's like any other chicken spot where you tell the staff, I want that piece, I want that piece, or I want that piece. Give me a wing, give me a thigh, give me a leg, whatever. So you're literally picking your chicken. The actual location of Rafa Pollo is on the Estrella Sadala Avenue. And as I mentioned before, it's located in El Barrio Libertad. I've been coming to Rafa Pollo since he started selling fried chicken a few blocks away in a little hut. The fried chicken here is one of a kind. What really sets Rafa Pollo apart from the rest is his secret seasoning, which I've actually asked him in the past, and obviously he's not gonna share. The fried chicken here has a distinctive taste of fresh herbs and seasonings with a little spicy kick in the end. Enough talking, let's show you exactly what I am talking about. Saludos, buenas tardes. ¿Me podría dar 4 piezas, por favor? 2 mulos largos, uno ancho y una ala. Con papas, por favor. Ah, solamente tiene frito, no hay problema con fritos entonces. Okay. I don't know, to me Dominican money looks alike, like all the money here, you get confused with the bills. So now that we paid, we actually go and retrieve the chicken on the other side. Saludos, 4 piezas por favor. Sí, son 2 mulos largos. Ay, muchas gracias, la tradición. Señores, esto es una tradición de Rafa Pollo. Que aquí siempre le dan un fritico a uno para uno ir empezando, tú sabes, a maticar, a endulzar la boca, como quien dice. Amigos, aquí me encuentro con Manuel, que es uno de los empleados que tiene más tiempo trabajando con Rafa. Manuel, muchísimas gracias por darme la bienvenida aquí al negocio y recibirme y permitirme grabar el establecimiento de ustedes aquí. Estamos a la orden, sí. Gracias. Manuel, más o menos en qué año, más o menos como en qué tiempo Rafa puso el negocio, porque yo en realidad estoy comiendo Rafa Pollo desde que él estaba pegado de la iglesia allí. Pero eso no, o sea, eso hace como algunos 10 años, pero... No, mayormente yo siendo empleado tengo 23 años más o menos siendo empleado. Y ya él estaba ya en el negocio. Ok, entonces tú tienes 23 años trabajando con Rafa y ya antes de eso ya él freía. Ya estaba, sí. Ok. Ah, no, pues Rafa tiene mucho, sí, friendo pollo. Y señores, les digo que el sabor de aquí, del pollo de Rafa, es único. Porque es un pollo que, aparte de tener un buen sabor, no está sobrepasado de sazón. Es un pollo que siempre está al punto. Pero lo más interesante, la característica más interesante del pollo de Rafa es que tiene un picantico, un toquito como de picantico. Porque no es un picante tampoco que te quema la boca, ¿tú me entiendes? Pero es un picante leve que le da un saborcito único. Y, Manuel, otra pregunta para ti. ¿Qué días son los días más ocupados de ustedes aquí? Los fines de semana, por ejemplo, viernes, sábado y domingo. Ok. Son los días más apretados para nosotros, sí. No, yo me imagino, yo me imagino.
Y si tú pudieras adivinar, quizás esta es una pregunta medio difícil, pero si tú pudieras adivinar, en un fin de semana sumamente ocupado, ¿como cuánta cantidad de pollo venden ustedes aquí? Bueno, se pueden vender, por ejemplo, 1.200, 1.300 los 3 días, más o menos, ¿sabes? Wow. 1.300, 1.200. A veces más también, porque Ya. aquí se cierra tarde. Todavía en la madrugada a las 5 se está vendiendo. Así que yo te iba a preguntar sobre eso. ¿Cuál es el horario de ustedes para que le digas al público? Bueno, mayormente no tenemos horario de cerrada, porque después que Rafa compró de este lado, no he visto pocas veces la puerta cerrada. Ok, ok. Sí, esa puerta ¿Usted ha visto el sol salir y están vendiendo pollo? No, porque mayormente tenemos diferentes turnos. Ok, ok. Tenemos ya ahorita a las 6, ya nosotros nos vamos entre otros Ok. turnos. A las Ok. 2 de la mañana entran como 3 gente más a la limpieza y a terminar de ver. Ok, excelente. Entonces, yo llego al otro día y todavía la puerta está abierta, todavía no se han ido. Pero no es completo. Señores, se vende mucho pollo aquí en Rafa Pollo. Manuel, muchísimas gracias por cederme la entrevista. Gracias, gracias. Un placer y el pollo Gracias. está excelente como Tú siempre. llamas, puedes decir por Manuel, donde tú llamas, llamo por Manuel. Excelente, brother. Nada más estoy libre los martes. Está bien, muchas gracias. Estoy aquí siempre. The last stop on our culinary journey in the city of Santiago, Dominican Republic, is this hidden gem right behind me, which is right next to the Monumento. If you're into fried pork, aka chicharrones, then look no further, amigos. This spot serves some of the best chicharrones in the city of Santiago. Apart from chicharrones, they also serve a variety of things like mofongos, empanadas, longaniza, and fried salted pork. Welcome to Chicharron Light. This is a local favorite hangout for after work. You come here, sit outside, slam back a few brewskis, and enjoy some delicious chicharrones or fried salted pork. Hey amigos, so as I was telling you before, the bonus that I had for you guys is this one last spot that the dude came to. This is called Super Mini Fria, and I've been coming here for the longest time. Now remember, when you're in Santiago, you have to stop by the corner of El Monumento and stop by Mini Fria, which is the coldest beer here in Santiago. Let me show you what I'm talking about. Amigo, dame una modelo, por favor. So the cool thing about this spot is you could actually come over here in the afternoon. You could sit down with your friends, your family, and just have a good old time, sit down and enjoy the weather. Well, amigos, this is it for this episode. I hope you enjoyed it. If you're ever in Santiago, make sure to check these places out. I promise you, you will not be disappointed. If you did enjoy watching this episode, please subscribe, like, comment, and share this video so you can help the dude out. And as always, remember, amigos, get out of your comfort zone and venture out a little. Until the next time.